assalamu alaikum badi ngala tol mi yalon ko albe kirfato jibe kanyin temben na ka fali ko biyo kay mom natali Gambia Ports Authority le jumalen sambana Gambia Ports Authority bi wala Ja Oil Company Ja Oil du mo be yalon no ko metol kam man cement ko la karola aning min keta essence ning gasoil wala karola bar bidum mi en sijang wala mu ila cement wala kuwoti niya jibe bi Ja Oil wati sotata num komanto cement ko kata fennede mi yalon ko diamo siata num banko kam bakala cemento da mankita cemento mankita cemento da seleta min kata Gambia ni Senegal la bodati motol tarta lori nunje cemento be kono e mandunno Gambia kono be mina complain kan no be tax la complain kam kadu ko niaje e kata Senegal ka cemento sambana wala nyinti ko cemento factory min be Gambia jang te cemento supply wala banko be pour banko be satisfy so Ja Oil bi itol duye journalist wala sambana jam minna wala nyinti ko ka tandi Gambia non la ko itol ya capacity sotola capacity mi yalon ko isa banko be supply no cemento la and cemento nyin ata mankila nali ya jibe nkoma jan sain albe kulumba jala lori ñing kulumba dun keta fenede mi yalon ko ay cemento soto cemento mi yalon ko asiata bake kantu ninja oil la Mr Haidara be kacha soto kan aba fo kan ko ñin kulungo min nata janga cemento min samana ata tele fo 35,000 metric tons ay wala samana sain nali ya jibe fam albe motol jelale ibe load kan ibita kan ibe cemento ñing iba samba kan so sain den Mr Haidara abita anin journalist be kacha soto la mimbe dendi ñing ko la nsaka fama na e kacha soto mimbe dendi ilangi cemento ko la e cemento mi yalon ko ya samba nan banko kanjang. Thank you very much, ladies and gentlemen of the press. We are gathered here today at the Gambia Ports Authority just to give you a rare access to our how our operations go as far as the port is concerned, and the kind of investment also we've put in these at the port to make sure that cement reaches every corner of the country in an affordable price, and also to get it all out there for people to have access to it. This is what you can see. As you can see behind me here, you will see two eco hoppers. These eco hoppers, Ja Oil Company is the first company that introduces it in the Gambia. The reason why we have to invest in these eco hoppers, that's the only way you can bring mega vessels. What I mean by mega vessels is the kind of vessels you are seeing behind me. It's a 50,000 metric ton vessel. And again, Ja Oil is the first company that has landed this kind of vessel on the shores of the Gambia here. That also went ahead to show how much we have invested in the cement industry. When we say we've invested heavily in the cement industry, people don't understand. And this is what I want you to see. Number one, what we used to bring were very small vessels, 10, 15, at most 1,000 metric tons. And these ones are the one they called the tube system, whereby you offload it inside your tankers to take it to your station, to take it to your factory. They're very efficient, but they cannot carry a big volume. And since you are bringing small volumes, profitability is a problem, price is an issue. So we said, what do we have to do to make sure that we invest heavily, and then to make it affordable to the Gambian people? We said we have to do a further investment. That is when we invested in the two eco hoppers you are seeing behind us. The first of its kind, Ja Oil Company, is the one who first introduced it into the country. And then to be able to bring the mega vessels that you are seeing behind us, a 15,000 metric tons vessel. Unfortunately, the vessel as big it is, it can carry up to 50,000 metric tons. But the Gambia Ports Authority, as we all know, we have a very shallow draft. Because of the draft is shallow, that is the depth of the water, we cannot fill this vessel to capacity. We can only put there at most between 35,000 metric tons. Then you will have a wasted space, which also would have gone a long way to help reduce the price of cement. So that's what you are seeing behind us. And then as I promised the first press conference, I told you guys that what we intend to do is to be having regular vessels like this, either on a 2-weekly basis, or bi-weekly basis, or weekly basis. Fortunately, we're able to put a line of vessels whereby
After this vessel, we have another vessel coming barely 3 days. When this one departs, it will also dock. And then after that one also, the other vessel might even meet the second vessel here, because there is a 24-hour gap window between them, or 48 at most. So it might gain time to come when this one is still offloading, especially now in the rainy season. You have to stop operation when it is raining. So there is a likely chance that the other vessel will meet the other vessel here. So this is how we want to continue our operations, to make sure that what the other guys were saying about capacity issue, we don't have it. As we are speaking today, when we go to the factory, you will see for your own eyes to see the number of trucks that are loaded, fully loaded, just parked, waiting for customers like anybody to come and buy, and then we dispatch. When you see that, that shows, it's a sign, as an indication that the market is full. Like we said before, we said the Gambian market is a small market. Yes, the consumption has ticked up, but it's still a small market compared to our installed capacity at the factory. So this is why now when you go to any cement dealer in the country, all their shops are fully stocked. They are fully stocked up. And we want you again, as we are driving to the factory, pay attention. Maybe we'll stop by 1 or 2 of our stations for you to see for yourself. The stations are all loaded. Private shops are all loaded. So we don't have a capacity issue. It was a hoax. It was a mere propaganda to play with the minds of the people. And we are here to prove that. Thank you very much. wax ci angale mooy ne soo gisee ñëw fii tey pour woon askan bi parce que mënuñoo woon lii Gambians yëpp wala ñu leen ko explain la ñu understand waaye xam nga soo amee dara ci biir media bi te mu nekk loo xam ne askan bi mun si teg seen bët dinañ mun a gën a mun a understand. amoon na ay jamono fii coow bi starté nit ñi lu ñu daan tudda mooy ne Jah-Oil amul capacity pour mun a maintain Gambian market bi te li ma leen doon wax mooy ne capacity du suñ issue ñun. Gambian market bi dafa tuuti pour ñun rek dafa tuuti te loolu lañ bëgg a démontrer tey dëgg la bu crisis bi start woon fekk time boobu na xam nga rek soo yaagee nga jéem ci marché bi jékki-jékki rek ñëw ñu ne léegi marché baa ngi ni gérer ko di nga am ay jafe-jafe tuuti jafe-jafe yooyu nag dëgg la jëloon nañu benn week and half pour ñu mun ko stabilise léegi as we are speaking market bi fu mu nekk nii fees na tepp at ciment te nuñ leen ko mun a wonee rek mooy benn ñu woon leen lan lañ am ci port bi at lan lañ fi invest soo gisee ñun Jah-Oil company suñuy wax toujours rek ñu ne dañ invest ci réew mi dañ bëgg a nit ñi xam lan lañ fi invest machine yi ngeen a gis ñaari machine yu weex yi taxaw benn bu nekk am ngi taxaw ci benn côté gaal bi loolu lañ dee ooy eco hoppers Jah-Oil moo nekk di first company ku ko invest fii ci réew mi Gambia Ports Authority musu koo am te li tax ñu invest ko fi moo tax soo bëggee indi lu ñu dee ooy mega vessels yi mooy maxi vessels yi nii yi nga xam ne dañ dee load up to 50,000 metric tons foog nga mun a invest ci lii te lii xaalis bu bëri la ci dollars luñ ci invest benn bu nekk yaa ngi dégg is millions of dollars la yaa ngi dégg soo ci lañ invest ñaar yi ba pare ñu door di mun a indi maxi vessels yi comme yi ngeen gis fii nii vessels yii nii Jah-Oil mooy di first company boo xam ne mu ngi koo laan ci Ports Authority bi soo leen laajtee port bi nañ leen ko mën a confirmal because 50,000 metric ton vessel la soo ko fii indi foog nga am jumtukaay yu doy yuy mën a offload vessels yooyu noonu dañ am pour investi loolu pour mun koo indi léegi 50,000 metric ton vessel bi tey mun nañ fee laan at any shipment 50,000 metric tons waaye dañ am limitation foofu because suñ port bi xóotut 9 meter draft rek la 9.5 su boree te soo amee 9.5 meter draft foog nga calculer ñaata la vessel bi mun a load pour mu mun a dugga fii du mun a romba 35,000 metric tons du ko mun a romba soo léegi da ngaa gis ne beneen 15,000 metric ton bi waste la su fekkee ne mënoon nañoo indi 50,000 bi yëpp at one go dina ju doon neex trop bi ko dafaa gën a wàññi price bi ko lu ñoo indi tey nga jénee si cost beeg everything dafaa gën a baax si price bi so loolu lañ amoon tey pour won leen ko pour ngeen teg si seen bët capacity issue amuñ ko tey soo leen a drive ñuy dellu ci compagnie bi dama bëgg ngeen bàyyi seen xel suñ aagee Jumpex wala ci yeneen marché yëpp di nga gis ne léegi cement store yëpp ñu ngi fees tepp at ciment fan yii yëpp lu ñu dee def mooy ne dañ dee load ay 40 to 30 moto yoo xam ne dañ dee taxaw foofu every suba di xaar client te loolu soo ko gisee rek nga xam ne léegi client yi jeex nañ léegi yaa ngi faraatu ci benn client yi loolu mooy wonee ne marché bi fees na capacité issue Jah-Oil amu ko so loolu mooy wax bi yaa ngi dégg te bëgg naa ngeen teg ci seen bët ndax ngeen mun koo wax askan bi ñu xam lu ñuy wax loolu la am pour wax foofu
nkana men foale ko mandinga kamoto ko ngafa surwato nyame ndoro la nyinti mbe Gambia Port Authority le bi pour atel journalistol al sal nyaalo na investment o kanjang nyanya wato wadintel kadiyam ngafo is a local industry me alon ko ay ko dole dépense ni industry to ma fo man kuma kenso fo al nyaabe ni machine men na ni koy mali ka fo la eco hoppers ja oil company lem the first company ti me anati ni banko ka pour ka invest Gambia Ports Authority pour isaje ka men na maxi vesulol comme ni vesul sifanye isi karnano Gambia jam jannen jaawel bani investment o ke la ni kulun sifal bukanano Gambia in those days because ma facility soto no mo buka natino marso do yatale pour ka ni big vesulol natino nyola bari say na investment o menke wala nan ka ni 50,000 ton vesulol nati ni 50,000 ton vesulo ate kam meter tanko metric ton mentara fo wulitan lulu aka wala nyunno ndellem force company de meñing kulun sifal nati no jam bari sa ne ajandal buga 50,000 pound nyunno wala nyindi toñala wala be dialan telenu bari na poro la dino ama slow di mo la police wo keno wala tinna nga 35,000 doro ne nati no prashi dunno poro ko kadum poro la dino woni tasadal domande bala ninga nga ka 50 nat non tenu simendo da fon sa talano le koten wala mun della tenkoti hamoti wato wadu ron ka fengo wafi molo me alon ko mol sa afford no bari nin tare nal nimbe sa la baflo do pour ka na factory do lafta la hakilo do al fanan ale bidigo alal nya ale hakilo do bidigol do al baje la bidigol be fara simendo lal say na modol ka lole ka clientol bato so lafta wala fulale pour ale al nya lo waga ha mbadi wal han kabiyatul mi yalan ko alben jibe kan ñin temben kabrim mol bota poroto Gambia Ports Authority fele natalie Churchilltown damin to yalon ko ja oil fana yela sto sota jele e ka cemento tay ka wafeje ala retail price la aning wholesale price ni e ka wafeje comme haydara ya fo nyami kabirane journalist be diam kam poroto ako san santen ye cemento soto stock nale damin to yalon ko as Gambia be supply nole so al nyabala cemento mi yalon ko al nyabe la tan san santen o cemento fana mbo lokono abe mil ko mo fo kan ka fo ko e be stoning e be Gambia supply lale fo Gambia be ya soto an cemento ni ata manki nola comme ka tan di Gambia no lako ja oil cemento soto la mi yalon ko ase supply nole anda ata banna so san santen mbita ko tan ken nay kacha soto aya explain mole ni stoning abe nyaadi le ni Mr. Haidara be o kacha ni soto once again is to just show you this is Churchilltown station. This is where one of our cement, one of the cement stores are located. Just for clarification, every cement store you see in a Jar Oil station, so many people think that these are businesses run by Jar Oil. These are actually private businesses run by the station manager because the station manager runs these stations. So it's a business for them so that they can be able to take care of their operational costs, like the electricity bills, water bills, and also to pay staffs out of it. So it is 100% their own. Jar Oil doesn't own a butut in it. We sell the cement to them just like we sell the cement to anybody out there at a price of $355. The transportation cost within the Greater Banjul area is $10 per bag. That brings it to 165. Then you put $5 of loading, it brings it to 370. So a fair margin for cement should be about $10 per bag. So we tell them that this is what is a fair margin so that the public also can benefit from this. It's a local industry. So they are selling in these stations at $380. But now what is happening, there is a sabotage also going on as we are speaking. Just for some people want to prove a point because they've been echoing that from the beginning of the crisis that Jar Oil cannot service this country. When Jar Oil is allowed to service this country, cement prices will go up. And then to make those claims a reality and a false reality, what they are doing now is they are buying the cement from us at $355. When they take it to their shops, they're selling it to the public at $450. Some places. That is insane, my brothers. And this is exactly what I've been trying to explain to the Gambians, that
there is more to this than just cement retail. There is a war, a trade war, orchestrated by certain citizens using our own few citizens to advance that. And this is the point I've been trying to make. Can you imagine we are selling at 380 as a retail to Gambians, and for them as a group, they have connived and agreed to retail at 450 in some shops. This is insane. And this is what I want Gambians to know. And this is why I'm telling Gambians that if you go to any shops, this is not what we want. We want every retailer out there to find a business somewhere, wherever you are located, to make money. This is our goal. This is what we want. But let it be fair and reasonable. If at all Gambians are feeling that actually they've been cheated or they've been unfairly treated in certain shops, we are telling them, do not make a fuss about it. Don't quarrel with anybody. Just go to any jar oil stations. Our stations managers are there. They will retail it to you at 380, period. Until when they are ready to harmonize prices as a fair price to every Gambian. And that is when everybody can have his share lock in everywhere you are selling. So this is the problem. So as you can see, the place is fully stocked. There's a 750 bags truck also offloading. And I'm pretty sure before the end of the day, another 750 bag truck will also come and offload. Because now, what we have at the factory is, we don't have lines of vehicles anymore scrambling for the cement. So all we have is loads of trucks waiting for customers. And you will see this for yourself when we get there. Fii mooy Churchilltown station bi, Jawel station bu nekk Churchilltown. So gisee ñu bëgg leen a woon xam nga dañ ne ciment dafa manqué. ñu ngi woon askan bi ne ñun suñ bitig yi de ñëpp ñu ngi fees te soo demee ci yeneen private shops yi sax ci biir réew bi soo xoolee ñëpp ñu ngi fees at ciment. Fu mu ne nii ciment mu ngi fees ci dëkk bi. Comme ñoom lu ñu doon wax ne amuñ capacité loolu lañ leen bëgg a démontrer tal ngeen gisal seen boppam. Right now gis ngeen bitig bi fii mu ngi fees ba pare truck baa ngi ni taxaw si biti 750 bags yëpp fii la war a wàcca te balaa ngoon tamit dina am yeneen 750 bags bu fii wàcca because dañ dee allow space am rek ñu dugalaat beneen léegi ci système boobu lañ am dëkk bi yëpp fu mu ne nii capacity issues bu ñu doon wax yëpp false la comme ni ma leen ko waxee woon léegi we have enough capacity pour service nation bi suñ demee Buffalo di ngeen gisal seen boppa compared to first time bu crisis bi dooree da nga gis lines of vehicles yu taxaw di xaar léegi loolu amatut fa léegi moto yi ñoo dee toog léegi di xaar customers loolu boo ko gisee rek mun laa woon ne léegi marché bi fees na pour leeral tamit Jah Oil seen stations yi nga gis ñu amee ciment du business yi Jah Oil private businesses lañ station manager su dee ron comme station bii nii seen private business la ñoom xaalis bu ñu fa am rek seen poste laay dem pour ñu mën see fay seen staff salaries yi ba pare mën see fay seen electricity bills yi at yeneen parce que seen own business lañ dee ron fii ñeneen ñi dañ foog ne Jah Oil mooy retail dañu wholesale di retail ñu retailuñ ñun dañoo wholesale rek waaye soo gisee ñu def retail yi tamit am na lu nekk ci ron parce que sabotage moo dee nekk ci biir price ciment bi par exemple ñun suñu station si ñu ngi jaay 380 retail soo si aadee sa frais yëpp di nga ko mën a jaay 380 at sa profit 380 waaye ñoom lu ñu def léegi dañu dem jënd ko comme ñun ñii nuñ dee jëndee ci ñun ñu yóbbu ko ci seen bitig yi di ko fa jaay at 450 xam nga loolu soo ko xoolee sabotage muñ ci biir parce que luñ bëgg a fésal askan bi mooy ne ñoom suñ jénnee ci business ciment bi rek price ciment dafaa dem ci kaw léegi nag buñ gisee ne loolu amul because stations yu bëri ñu nga xam ne am nañ xel at yeneen bitig yu bëri ñu ngay jaay at a reasonable price 380 du romba 385 léegi ñoom dañu yóbbu ci seen bitig yi di wax askan bi ne léegi ciment 450 la waxoon nañ la ciment dafaa seer suñ si jénnee soo sabotage moo si nekk waaye ñu ngay wax askan bi ne jarul xuloo at kenn su la wax nit waxee ne ñu ngay jaay ciment 450 demal ci any Jah Oil station rek nañ la ko jaay at 380 su bëree ba 385 loolu la am pour wax foofu noonu ci soose tamit nga même fambe Jah Oil le teng jandem na Churchilltown branch oti cimento men bijang aliaja nyaming dulamang empty cimento bi janne enough moto fanam fene lora be nyanta jila jan so waka me tan de wala nyinti capacity issue ti jang cimento sang abe farim banko kono le tep momo lafta cimento la fane ba sot la nyaman ñin cement business o fanal ka menje na essentiel role do mol yamena ko Jah Oil le business wala je station manager melen ko gambe dingol lem ko mobe ngani stationol karafa menna itel fanan na manan ko wala nyinti itel fanan business wala nyindi mengati la jifo kono intel nga dade pour itel fanan isi kari la hajol to prono je la stationol fanan ronje e ka courant jowol to e ka la staffol dol jowol le to anin ku jamal e ka kenyin cement business solo kono anin essence julo nyin kono because ka margin sota belto so ñi move private business de Jah Oil man butut soto je bar ni ajen kanyim fanan ke pour Gambian ol ya understand wala nyinti ni ajen ka cementol wa fin na stationol to
wolen sabotage le fanan dunta je sabotero le beje kadun saitel ka menke nita ya san 355 ya sambela bitikol to ika wafi je $450 dula dol bije dol $435 parce que il afta meytan la jamaa la wala nyinti nintel bota marché ko ron cimento dabe sellal andi so keno nyaan romo wona sandura la fay ko cimento saim 450 le bari mbaade la jamaa la ko hani binte la station ita da wada 385 isi boto soto je anno satra memba ya wafi la fanan manager nyin ala profito soto je la already so munana itel bo kela union gambianol la kule ba kono pour gambianol be si wolonje ala baraka mbadingolu kabirin ni Mr. Haidara bota diyamo la Churchilltown daminti yalon ko ja oil yela sto soto je e kasimento wafi je mfele natale lamen NTC le lamen NTC ma fon la daminti yalon ko ja oil sto to fanane kana ka jibe ja oil ila sto min beje cimento nan kam o jelle beje wala cimento beje nyaadile fo cimento be siarin je le ba wala man tara siarin je mbita tamanta mawla nga jejibe after ning Mr. Haidara abe kala molto mi yalan ko aben sambala ja o la factory fonto damento yalan ko wolto be brikama bare mbita sto nyin kono ngajibe minabe la ila sto nyin kono 550 mbokk yi ñu nuyu leen ñu ngi fii ci Jah Oil mën nañoo wax seen headquarters fi nga xam ne foofu lañ dee defaree ciment bi tey nag dañ oote woon li nga xam ne nag moom mooy dialogue ak taskati xibaar yi dem nañ Banjul si port bi si boppam fu ñoo wàccee li nga xam ne nag moom mooy ciment bi jaar nañ si 1 or 2 stations si nga xam ne daanaka ciment bi foofu lañ ko dee stocké yoo xam ne retail shop la léegi ñëw nañ fii si Bafoulouta fi nga xam ne ciment bi daanaka opéré si customers yi fii lañ ko dee ebee léegi fii la Mr. Haidara di tëjee li nga xam ne nag moom mooy waxtaan wi nga xam ne mu ngi ko sekkoon ak li nga xam ne nag moom mooy taskati xibaar yi Mr. Haidara finally àgg nañ fii si Bafoulouta jërëjëf finally comme ni nga ko waxee rek ñu ngi fii nii pour mun a tëj suñu waxtaan bi soo gisee ñu bëgg koo tëjee fii dañ bëgg ngeen gis ñaari yëf soo leen bàyyee xel bu ngeen ñëwoon fii di first time amoon na fi a long queue of vehicles nga xam ne rang la woon waaye tey boo bàyyee sa xel amul rang in fact dafa empty dafa mel ni ñaari moto ñoo nekk ci biir bel bi léegi du loot bel boo xam ne ñeneenti moto la dee jël léegi ñaara fa taxaw te ñaar yooyu suñu feesee su fekkee ne beneen ñëwul dañ am pour fay machine bi parce que ñu ngi xaar customers pour ñu ñëw loolu lu mu firndeloo rek lu ñu bëgg a woon mooy ne comme ni ma ko waxee rek mooy ne Jah Oil amul capacity issue waxoon nañ ko démba bu coow bi jógoon man see delluwaat capacity pour supply réew mii nii ñun loolu du suñ problème te démonstré nañ ko te wone nañ ko naka lañ ko démonstré ba wone ko mooy ne gisal ngeen seen boppa ciment mu ngi fees ci dëkk bi moto yi am na ñu fi taxaw di xaar client soo xoolee am na ñu fi nekk fii woon su fekkee nañ teeloon ne naa ñëw ci suba ni ko ni fa fekk about 30 vehicles ñi nga xam ne ñu ngi load ba fees amuñ borom dañ taxaw rek di xaar fuñ la naa ooyee pour ñu dem supply loolu soo ko gisee rek ci business bu nekk rek xamal ne marché bi fees na léegi lu ñuy def rek moo ñu ngi ut customers yuy ñëw forward pour ne bëgg naa nga supply ma nangam ci stage boobu lañ toll te bëgg naa nga supply ma nangam boobu tam soo ko xoolee ci waxtu buñ taxaw nii wàcc na ba nga xam ne léegi supply sax amut because belte yi ñu ngi empty te bëgg naa suñ fa jógee ngeen dem brief rek ngeen nataal ngeen gis xëy na benn ñaar ñetti moto ngeen faa fekka foo xam ne dafa war a am at least minimum 15 to 20 vehicles ñu ngi taxaw léegi soo da ngaa compter xëy na du romb ay ñeneenti moto yu faa taxaw pour mun a jël chargé loolu moo laa woon ne amuñ capacity issues maa ngi wax réew bi ne Jah Oil amul capacity issue soo leen gisee ngeen daan déggal loolu du dara su dul propagande la rek ak campagne la woon rek pour yàq der yàq seen xel yi ba pare def ci yéen benn xalaat boo xam ne wéeruñ ko fenn léegi comme affaire yi semaine bi tam soo xoolee price ñun changé wuñ price suñ price yi semaine démba ak barka démba yëpp benn la waat 355 la ñoo jaay ci factory bi ba léegi soo ñi nga xam ne ñu ngi koo jël fii na di yóbbu ci seen benn bitig yi di ko jaay ay 450 Jah Oil santut leen ko waaye dañ ko def rek pour saboter mbir mi seen sabotage mooy ne dañ bëgg a woon askan bi ne ñoom suñ génnee seen loxo ci business ciment bi ñu bàyyee ko Gambian grown companies price ciment dafaa dem ci kaw waaye ndax nit ñi dañ leen dee laajte ndax fu ngeen ko dee jëndee ñooñu dañ ko yokka xam nga ne loolu amut
léegi ñoom suñ ko yokkee ñu mu dem ba 450 benn saaku ciment kon nga xam ne soxoraan ci biir bu baax a baax na si Gambian si bàyyi seen xel trop te ñu mun a maa ngi ñaax askan bi rek nañ taxaw compagnie bi bii suñ bos la seen bos la ñun ñëpp a ko bokk suñ jàppalantee ci compagnie bii nii ëllëg lu muy juri ji dafay gën a uppali te Gambia rek a si bénéfice te ñu wareen doon jooy ne man suma boor 450 laa dee jëndee waaye li ma leen di wane soo demee ci nit jarut xuloo marché bi dafa ëppun su la nit bëggee jaay 450 nga gis ne daal sa doole àndanu ko bàyyi ko foofu bu leen xuloo demal uti ci beneen bitik xëy na di nga taseel ñoo xam ne ñu ngi koo jaayee comme Jah Oil nu mu koo jaayee 380 385 su seeree su fekkee ne amuloo ko ñëwee doxal ndànk rek demal ci Jah Oil station manager su fa nekk di ron business yooyu noonu ñooñu moom 380 385 du ko romba loolu lañ koo jaayee retail soo ñëwee nag pour wholesale ci factory bi ñu ngi koo jaayee 355 dara changé wut si maa ngi ñaax waa réew bi ne nañ jàppalante ñii nekk ci campagne bi at nekk ci bis ci propagande bi soo xoolee ñu nekk seen gannaaw yëpp duñ waa réew te loolu nag dafa daw yaram trop dafa mel ni Gambia bi dafa taxawal boppam rek am na suñ doomi réew yoo xam ne sax ñu ngi xeex against Gambia bi te loolu nag dafa ñaaw trop man loolu laa am pour tëjee di leen di jërëjëfal bu baax a baax. beneen product bi ngeen am mooy diwlin bi pour nga introduce ko. waa diwlin bi boobu moom ñu ngi ko startoon ci julli tabaski bi parce que lu ñu si jublu woon mooy dañ xam ne time julli bi ñëpp dañ dee soxla diwlin soo ñu ñëw seet ñu ne waaw léegi naka la ñoo mën a indee diwlin pour yombal ko askan parce que umpaluwut kenn 20 litre yi diwlin bi ñu ngi koo jaayee ci marché bi 2000 above waaye ñu ne ok nañ ko indi ñu jaay ko askan bi 1550 te diwlin bi nekkul bépp diwlin rek diwlin bu baax la parce que diwlin boo xam ne zéro cholestérol la mooy diwlin boo xam ne amul graisse boo xam ne dafay gaañ nit number 2 tamit soo ko xoolee ñu ngi ko fa binda sax am na vitamine A ak E it's a well refined vegetable oil la set wecc la def ñun ci suñ boppam moom la ñoo use suñ kër yi man suma kër moom la ñoo lekk at ñeneen soo gisee ñu defee ko loolu ñun lu ñu indi fii te ñun mënuñ koo lekk rek ñu koy puus askan bi rek xamal ne loolu baaxul ñun lu ñu indi fii dañoo make sure ne ñun ci suñ boppam ñu mun koo jëfandiku te mooy diwlin bii nii. As we were saying, we are here at the conclusion stage. We have visited so many places to prove something. We have gone to the Gambia Ports Authority, you have seen what is there. We've gone to our retail stores, see where Jah Oil stations, you have seen they are all fully stocked. And when you are leaving, going home also, go to these private shops. You will see they are all fully stocked with cement. In a nutshell, there is enough cement in the country. All the shops are fully stocked. And now, as you can see, where we are concluding the interview today, you look at behind us, there is no queue of vehicles. You go to the belt, you will find maybe about 3 or 4 vehicles maximum that are loading. What that shows is we'll have no choice but to shut down our operations from time to time. What that means is we'll be supplying only as needed. What that means is we are not having enough customers. Sometimes we have to off our engines to wait for customers to come forward. If you come here now, every morning you will find about 40 to 30 vehicles, all fully loaded, waiting for customers. So the queue has disappeared long since. Now what we are doing now is we are the one now waiting for the customers. And that is a very good sign. As we used to say, we don't have a capacity issue. Jah Oil alone has an installed capacity that can supply this whole country. We've said this before, and we have proven it to the public, and this is the manifest proof to show to the journalists, to see for themselves, and relate it to the public. We have no capacity issue. And that's the point. Now, what we are saying also is there is a sabotage inside this cement business. Our prices in the factory has not changed. We are still selling at a wholesale price of $355 per bag. $355 per bag. But what is happening is, you go to some of these shops out there, they are buying it from us at $355 and they are selling it to the public at $450, which is insane. But it is a sabotage because they are trying to prove a point. The point they are trying to prove is because what they've been campaigning when they first rise was, when they get out of the cement, the price of cement will go up. Now they are out of the cement business. Now they want to prove their point by inflating these prices. But the public should always ask them, how much are you buying the bag of cement where you are taking it from? Have they increased their price? Absolutely no. So why are you increasing it? It is nothing but a mere and clear sabotage. But we are telling the public, go to the Jah Oil station or to any reasonable cement retailer in town. You will find their cement being retailed not more than $385.
After all costs, you should be able to retail it at that price. But even if you don't want to retail at 385, you go to 390 or even 400. Still now it's within the manageable gap. But why are you going up to 450 per bag, making $70 is profit? One bag of cement. That's insane. I believe that's very unreasonable. And I think these people doing this, let them drop the habit. You are not hurting Jar Oil. You are hurting the people, your own brothers and sisters. These are the people you are hurting, not Jar Oil. Thank you very much on that note. And I want you to relay the information, see for yourself. You will see there is no queue behind us. The queues have disappeared. Now we are the one waiting for customers to come forward. Kanga fonu nyami wo kandolto e nali ajen taradula jamale to pour kayta ndalla ko italie men fonu mol ka men fonu wala nyinde Jar Oil man sembo soto ama o sembo soto pour ka Gambia be supply no cemento la iko afferote mol bulu yewole fo ndelo wato la dum ka men fo wala ko affero be mol bulu la sembo be mol bulu kadu ndel ka men produce jang luwolu aka tambi boto wuli kemolale ala la luwolu ngaw produce no la jang nyim factory ko ite ala jube doron boto wuli keme ala la luwolu woman kunyi marché oto nga faale nam nyamin kunun wala keta bi ala nata ay mol sede yakono laftal fana yek sedolti al yaaji al nyaala motol felende sa rawotije rango banta ndelle kal lo sa en ka motol batun kuriyana ñe supply wati ka sunon kanyi machine fan faale kasara customer sol be bantale sa en andona data bidiko do Gambia kono sa en alba jele ko cemento be faare bidiko be kono ndel fanan sa en ka lolen ka clientol batu nana da jang somandala be moto tan nani jela jang ibe be charger de cemento la ibe loading ika mune batu ika clientol le batu pour yana pour ñe supply wole baytan lala ko capacity issue te te Jar Oil bulu capacity be mbulle nsi Gambia supply non hana dandantel kilingol le la bari même ba ko to wolen saboteur anin ka mol filin kanitel ka mune campagne no wato kono kabri ñin diamo wulta itel kole ko ninga cemento bula Gambia industrial bulu dorong cemento dabe selelal itel yole fo ina raje ko ilaw kumo man na toñaya kadun cemento price o hani bintel ka wafi men na kunun ko hani bi wolem bari sa ina sabotero dunda ko yemune saboteur dundi je niya santel bulu dalsi keme saba anin tan lulin lulu niya sambe la bidikol to ika wafi je dalsi keme nan tan lulu albeo sede ale wala gal na dadi ada dalsi keme nan dalsi tan saba anin lulu ika wafi wolla pour dorom pour kay dan jama la nga même faale nun ko ha cemento dabe selay ma ja seldale bari ali ñinin ka ñin kumola falka cemento ta damin Jar Oil foye da ka fule bang hani transo ma laje so munana iba wafi la molma dalsi kemen nani dalsi tan lulu wo mu jaw yale tin del nga wala jije anuni ikana jimuta ko ka Jar Oil le barama hani de i fangol me alon ko ibadi wol me alon ko wolle be sulari ñin cemento ila fellow Gambian sol e ka wolle barama wolam ñindi ñil mum bari musolleti nkoto keñol la ñin dim faal ñol la ñin dim bari ñol la ñil anin do ma ñol la ñil ibo wolle barama kan kati bo wolle tiña kan du kare ya tuje ñimu Gambia tin tel bele tamu ñinti kunun ibe do ko men nanun kunun isa kenole hanibi Jar Oil jang yeko do soto je mi alon ko nakarte dun naje tapalata dun naje judumeta dun naje iba sur le itara koyol isa kenole hani say bari munane balanding ilaftal pour kamol saboter laftal datel journaliste fongol yal nyaalo gang altel fongo yale belto ñing ko do jube bi sign ting iba moto men tala jati tambila nani la ando moto nanol pour que be load at 20 minutes so tala wala 30 minutes abako sign in the next 1 hour mba soron nale me machine be falale ka si ka stand by ka jube membina ko te ngi supply nun to belti nanol be la ka tama bari bi la ngamara bin somonda belti fulam bi tama ka wol because wo belti flow dol ngi soron ko sa man na faso rantije so wole bije laftala ali wole sede ali ay tandi molla al nga ke kilinti nga ñing Gambia do ko lunta won lafta ñim banko tala mol bulle andu yi ka Gambia di wala use pour ka oke andu ko bala fa warata akko bala fa warata man ni ko la sando ko munay wulo si wandi tunkan jamberon ko do hani fa farafeo kulati nyaata wodo ngobula hakil mal mbadi wala kabir mbodale Jar Oil la biti ko mi yalan ko wala be lamen sate ko non felen natali Jar Oil la factory fonto daminto yalan ko e ka cemento fongo e ka do ku wolto mi yalan ko wala be brikama sate ko non mbolto sen senteng nata jang pour ka jibe mun do ku si fala be jang
min keta Mr Haydarati na fanan be kacha sotola min be dendingina comme ka fale nyami ale motol mi yalan ko wala be lorin koma kabirin tata nu Gambia Ports Authority o kulumba be lorin nu ay ka ibe cemento nyin iba jindi kanga kono iba keka motol min kono o motol nyin wala nata jan sain ibe cemento ta kan iba jindi kan ye cemento min bondina jana ka samana comme nyimbe ka tandal la comme ko ja oil itolia min senandi Gambia nolma wala nginti ko cemento keta fenneti mi yalon ko itol ya sotola ampakañ mi yalon ko isa banko be supply ala ata banna ja oil lafta ka tandi Gambia nol law ko mi yalon ko kuma kawol min ka fo ko ja oil te banko be supply nola o mu fenneti mi yalon ko o mu santo kumolti politique kumola wodi ka je ko ke to la do ko ta ka sabotage ja oil ko ye cemento sotola mi yalon ko Gambia be se supply okay ate batandila ja oil ko to lasmenti boto hani sai akata fenniti mi ya lonko ima hani taransota ya lafaji ika wafi $355 islela bari milka bondi tole bulo ko ni ka samba wala kata ka wafi $450 ika fo cemento wala ba mankiri pour ka sinendi Gambia non la ko to lasmenti boto hani sai aba nyamale ima bonda la price woto anden yesmento sotole a jama bafang mi ya lonko ase Gambianol be supply nole comme Gambianol lafta la nyami maketo ya demand nyami ka Mr Hydral diamo kono aya foje fon comme sain ila moto dol be je miliyalon ko wolbe lorine ibe sarserine already miliyalon ko yinta ka cemento samba bari man clientol soto so waya tandi la comme ko ja o ele cemento soto la jama bakata pour ka mol supply Gambianol miyalon ko ibe sularin cemento la ala baraka bake alla jiber ko nyimala alnal badi malam landin sise miye muta camera to wala Charles Elvis Ngomti ala baraka